ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പക്ഷെ ഓഫൺ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത്. തംബ്നെയിൽ കണ്ട് നിങ്ങളിത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ in case this topic is triggering to you, I would request please skip this video, and if you have chosen not to skip, then come along with me while I go to Donji's place. ഡോൺജിയുടെ വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോണത്. ഞങ്ങളുടെ വീട് ആംസ്റ്റർഡാം ബൗത്തൻഫെൽദത്തിലാണ്. ആംസ്റ്റർഡാമിൽ ഒരു പോപ്പുലർ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ആണിത്. ക്ലോസ് ടു ദ സിറ്റി, ലഷ് ഗ്രീൻ, കുറേ നല്ല ഇൻഡസ്ട്രീസും യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും ഒക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു കിടല ഏരിയ ആണിത്. ഡോൺജിയുടെ വീട് സിറ്റിനകത്താണ്. ഒരു മെട്രോ പിടിച്ച് എത്താവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ മെട്രോ പിടിച്ചെത്തി. ഇവിടെ ഹെയിൽ സ്റ്റോൺ ആണ്, മഴയും കിട്ടി. ആകെ മൊത്തം നല്ല കിടലും വെതറായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ഡേ ഞാൻ എപ്പോൾ ഇറങ്ങിയതാണ് ഫുൾ ട്രെയിൻ ഡിലേസ്. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ഹെയിൽ സ്റ്റോൺ, അങ്ങനെ ഐസ് മഴയായിരുന്നു. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് നിന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് വാക്കിംഗ്. വിൽ ബി അറ്റ് ഡോൺജീസ്. താങ്ക് യു ഡോൺജി. മുടിയൊക്കെ നല്ല സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് കാറ്റും മഴയും കാരണം. ഇഗ്നോർ മൈ ഹെയർ ഗൈസ്. Lucy is here. Say hi. Oh my god, don't ask me. Sundari, see how she excited she is. My hand is so full. അരമണിക്കൂറായിട്ട് ദീപാജി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കരച്ചിലായിരുന്നു. I think this sends energy so much. I will send you the video. Yeah. Come here, come here. Yes. Not allowing me to touch her. അതാണ് ദേവൾ മോളി പറഞ്ഞു. You wait, sit down. Don't sit. Sit. Look at her. Let me touch you. I'm scared that I'll hurt you. Hello Casper, do you know me? Do you know me by any chance? നമുക്ക് ഒരു മൈൻഡ് ഇല്ല. 10 മണിക്ക് എത്താന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ്. ഇപ്പൊ 2 മണിയായി. 2 മണിയായി. 2 മണിയായി. We are so late with our lunch. We have to eat it. Let me show. Wow, what a burger. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാ. Let me show you the burger. It's so nice. Okay, Deepaji, bon appetit. Cheers. Bon appetit. Burger chicken നല്ല burger. The orange cake. Look at this. Wow. Home baked. So I'll cut a piece for you so that you can taste it. ദീപാജി വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയതാണ്. It's like, see? Oh the my texture, god. it's very nice. ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് എപ്പോഴേ ട്രൈ ചെയ്തോ ഇവിടെ. Yes. Shall I give it to Luna a little bit? കുറച്ച്. ലൂണ കുറച്ച്. അവർക്ക് ഇത് കൊതിയാണ്. പപ്പാണ് കേക്ക് ഇഷ്ടം? പിന്നെ ഇത് കഴിക്കാൻ മറക്കല്ലേ. സാലഡ്? സാലഡ് അല്ല, ഫ്രൈസ് ആണ്. Wow, with jalapenos. അതെല്ലാം നല്ല എരിവുള്ള. I might tonight order this again. ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. ഇത് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളത്. നല്ല ഉപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. Look at that. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ, യോഗിയും ഫുഡുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത 2 യോഗീസ് ആണ് ഞങ്ങൾ. അങ്ങനെ പറയരുത്, എല്ലാം മിതമായി കഴിക്കണം. അതെ. It's all about balance. I like it. It's all about balance. King Caspi വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് കാസ്പറിന്റെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. ലൂണ ഇവിടെ കൊതിച്ചായിട്ട് ഈ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷീസ് ഹിയർ. എന്ത് ക്യൂട്ട് ഫ്ലോർ മാറ്റ് ആണ്. ഡോൺജിയുടെ പെറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ ലൂണിയും കാസ്പിയും. ഡോൺജിയുടെ വീടിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ആർ അമേസിങ്. നല്ല രസമാണ്, നല്ല ഭംഗിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വീട്. സിറ്റീനകത്ത് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ബിസി, നല്ല ഹാപ്പനിങ് ഏരിയയിലാണ് ഡോൺജിയുടെ വീട്. Hey everyone, so here we are with our 4th story of our November story series with my favorite Donji. Welcome Donji. Thank you Deepaji. We are so happy that we could talk about this because ഞങ്ങൾ ഇത് കുറച്ച് കാലം പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വീഡിയോ ആണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ടൈം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഡോൺജി ഞാൻ സ്റ്റോറി സീരീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ. ഈ സ്റ്റോറി ഷെയർ ചെയ്യണെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറെ തിങ്ക് ചെയ്തു. ബട്ട് ഫൈനലി വി തോട്ട് വി ഷുഡ് ഡു ഇറ്റ്, റൈറ്റ് ഡോൺജി? അതെ. സോ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടോപ്പിക് ഈസ് ക്വൈറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദ ഇന്റൻഷൻ ബിഹൈൻഡ് ദി സ്റ്റോറി, ഷെയറിംഗ് ദി സ്റ്റോറി, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രിഗറിങ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. മെയിൻ റീസൺ, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലോ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ വീഡിയോ കേൾക്കുമ്പോൾ
they should know that it was never your fault. It will never be your fault, and there is always a way to move on with your life. It is still a trauma, but you can take control over this trauma. Sexual assault can happen to anyone. Yeah. It might have already happened in your family. ആരെങ്കിലും ഇതിൽ കൂടി കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. They just not talking about it. Exactly that. See, it's not regional. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യത്തെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് കുറെ പുറത്തു വരുന്നത്, മീഡിയ ന്യൂസ് അങ്ങനെ ഇവിടെയുണ്ട്. അതെ, എന്റെ 2, 3, 4 പേര് ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റോറി ഷെയർ ചെയ്തപ്പോ അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം ഫോർ ദം. നെതർലാൻഡ്സിലും സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് it's quite common. I think എവിടെയൊക്കെ ഹ്യൂമൻസ് ഉണ്ടോ, പെർവേർട്സ് ഉണ്ടോ, this is going to happen. So there is no escape. And me being a mother, I always think the safety of my child, not even my child, എൻ്റെ ബ്രദറിന്റെ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കസിന്റെ കുട്ടി, they are all in different parts of the world, but I feel for them. അത് സെയിം ആണ്. എന്റെ നീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ ചേച്ചിയും ബ്രദർ ഇൻ ലോയും പുള്ളിക്കാരിനെ കൊച്ചിനെ അവിടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ട്രിഗറിങ് ഫോർ മീ. ആൻഡ് ഐ എം ലൈക്ക്, ഹൗ ക്യാൻ യു ട്രസ്റ്റ് ദീസ് പീപ്പിൾ? ട്രസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ എനിക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഐ ഹാഡ് എ പാസ്റ്റ്. ഞാനൊരു 8 years ആയിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രിഗറിങ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് എ ബിറ്റ് ഓഫ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. എൻ്റെ ഡാഡി ആൽക്കഹോളിക് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഒരു ആൽക്കഹോളിക് ഫാദർ ആണെങ്കിൽ ആൽക്കഹോളിക് മാത്രമല്ല, ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസിങ് ആയിരുന്നില്ല, മെന്റൽ അബ്യൂസിങ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ വീട്ടില് മമ്മിയാണ് നമ്മളെ വളർത്തിയതും എല്ലാം ചെയ്തതും. മമ്മി ഓൾവേസ് ബിസി റേസിങ് എ കിഡ്. 2 ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പാരലൽ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് മമ്മി ഞങ്ങളെ വളർത്തിയത്. സോ എനിക്കിത് സംഭവിക്കുന്നത് എൻ്റെ മമ്മിയുടെ ഒരു റിലേറ്റീവിൽ നിന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരു റേപ്പിലോട്ട് അത് നടന്നില്ല. ബട്ട് എന്തായതെന്ന് വെച്ചാൽ ടച്ചിങ്സ്, റിമൂവിങ് യുവർ ക്ലോത്ത്സ്, ഈ സംഭവങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു വെച്ച്. ബട്ട് ഞാൻ വളർന്നതും എല്ലാം ഒരു കാത്തലിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ്. അപ്പൊ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് കെയിം ഇൻ ടു മൈ ഹെഡ് വാസ് ദിസ് ഇസ് എ സിൻ. അല്ലേ, ഇതൊരു സിന്നാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ എന്റെ പാരന്റ്സിനോട് അത് പറയുമ്പോ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവരെന്നോട് ഓക്കെ എന്നെ എന്ത് കാണും, അത് എന്തുകൊണ്ടോ കാണും. അത് മാത്രമല്ല, ഇത് പുറത്തറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു 8-9 years ഉള്ള കൊച്ചിന് everyone will blame me. അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ടിവിയിലും അതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് കണ്ടു മെയിൻലി. പിന്നെ ഒരു 8-9 years ഓൾഡ് ഉള്ള കൊച്ചിന് ഐ തിങ്ക് മേ ബി physically my body is reacting, and I was feeling dirty about it, but same time I was feeling guilty that my body is reacting to it. I understand. അല്ലെ, അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോ സാത്താൻ എന്നെ ട്രിഗർ ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രലോഭനം മറ്റത് മറിച്ചത് ഇതുങ്ങൾ തോന്നി. അപ്പൊ എനിക്ക് പേടി കാരണം ഞാൻ ആരോടും സംസാരിച്ചില്ല. അത് മാത്രമല്ല, വീട്ടില് ഈ സെക്ഷൽ അസോൾട്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവയർനെസ്സും ഇല്ല. കാരണം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു കിസ്സിങ് സീൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അപ്പൊ തന്നെ മാറ്റും, ടി വി മാറ്റൂല നമ്മള്. ശരിയല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടികൾ കാണുമ്പോൾ എന്താണ്, അയ്യ അത് ചീത്തയാണ്, അത് കാണാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതൊരു 8 ഏജ് ഉള്ള കൊച്ചിന് കാണുമ്പോ ആ സെയിം സംഭവം ശരിക്കും നമ്മുടെ രീതിയിൽ സംബന്ധിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അത് കാണാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സാധനം ശരിക്കും നമുക്ക് നടന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തോ ബാഡ് നടന്നു, നമുക്ക് എന്താ നടന്നതെന്ന് അറിയില്ല. ബട്ട് വി നോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ്. ഇറ്റ് ഡസന്റ് ഫീൽ ഗുഡ്. ബട്ട് നമ്മൾക്ക് അത് പറയാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടായില്ല. അത് എന്റെ സെക്ഷൽ അസോൾട്ട്സ് കുറച്ച് മാസങ്ങൾ വരെ നടന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ വീട് മാറിപ്പോയി. അങ്ങേര് പിന്നെ വീട്ടിൽ വരാണ്ടായി. താങ്ക്ഫുള്ളി ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്ഡ്. 8-year-old, I think that is the saddest part of sexual assault. Age. I think you lose your childhood suddenly. You are no longer, from one day to another, you're a different person, and you're not a different person. You still feel you are a different person. ആരോട് പറയും, യുനോ, എന്തു പറയും, എങ്ങനെ പറയും, യുനോ. പക്ഷെ ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് ഓൾസോ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ റിലേറ്റീവ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു കൊച്ചായിരിക്കുമ്പോ, കാരണം ഞാനിപ്പോ തെറാപ്പി എടുത്ത് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തെറാപ്പി. റീസെന്റ് ഐ സ്റ്റിൽ ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ മൈ തെറാപ്പി. അപ്പൊ എന്റെ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞത്, യുവർ ബോഡി വാസ് റിയാക്ടിങ് ബിക്കോസ് ഐ എം എ ഹ്യൂമൻ ബീങ്. 8-9 years old, ഹോർമോൺസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഒരാൾ ഫിസിക്കലി നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോഡി റിയാക്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇറ്റ്സ് മീ, ഐ ആം ദ റീസൺ. You started crucifying yourself, blaming yourself. I let it happen. You didn't. You. Okay, I understood now. This is a bit deep. Yeah. So you thought you could have protected yourself, Yeah. but you yourself let it happen. Yeah. Oh my goodness. അത് മാത്രമല്ല, എന്റെ തെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് there is a clear power balance. ഞാനൊരു 8 year ഉള്ള കൊച്ചാണ്, അത് 20+, 25, 26 ഏജ് ഉള്ള ഒരു അഡൾട്ട്. അപ്പൊ ഒരു പവർ ഇംബാലൻസ് ആണ്. എനിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും കൂടി അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഐ വാണ്ട് ടു ഹൈഡ് ഇറ്റ്. കാരണം എന്റെ ഒരു പേടി, ഷെയിം, ഞാൻ കാത്തലിക് സ്കൂളിലാണ്, ഓൾട്ടർ ബോയ് ആണ്, ഇത് നാട്ടുകാരെങ്ങാനും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്ത് സംഭവിക്കും. അപ്പൊ ആ ഗിൽറ്റ് കാരണം ഞാനിത് പറഞ്ഞില്ല. ബട്ട് അത് that destroyed my childhood throughout. Oh my goodness. And also കാരണം എനിക്ക് ആരോടും പറയാത്ത കാരണം, but recently I have to do therapy again and again and again to accept the fact that it's not my fault. എന്റെ ഇത് വെച്ച് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ there was such a burden in my head. കാരണം സെക്ഷൽ അസോൾട്ട്സ് കുറച്ച് മാസങ്ങളാണ് എനിക്ക് നടന്നതെങ്കിലും I was living it every day I was thinking about it, thinking ഇപ്പൊ ഇത് ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, എങ്ങനെയെങ്കിലും ആളുകൾ അറിയോ, അപ്പൊ സോ എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ആ റീലിവിങ് അത് നമ്മള് മെന്റലി ബിൽഡ് ചെയ്ത് സോ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇമ്പാക്റ്റഡ് മൈ റിലേഷൻഷിപ്സ്. Yeah, I can imagine. You lost faith in adults. Exactly. അപ്പൊ നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് how can we build trust? കാരണം എല്ലാ മനുഷ്യരും ദുഷ്ടരല്ല, എല്ലാ മനുഷ്യരും പ്രൊഡക്റ്റേഴ്സ് അല്ല. there are good people, bad people. But you tend to put a wall in front. കാരണം നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയല്ലേ. We want to protect ourselves. So നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്? Build a wall so you don't let anybody closer. No, so I think കാരണമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് I went through therapy and it really helped me. So going for therapy is not a bad thing, and also the sexual assault is not your fault. കാരണം many of the time ഒരു കൊച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അയ്യോ ഞാൻ എങ്ങനെ അമ്മേനോട് പറയും, അച്ഛനോട് പറയും, കാരണം അവര് പറയില്ല നീ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി, ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത്. ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ മേ ബി അതായിരിക്കും കിട്ടുക, അത് പേടിച്ച് പിള്ളേരാരും ഒന്നും മിണ്ടൂല. പക്ഷെ അത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് it really impacts your mental health. If you are going through sexual assault and if you have gone through sexual assault, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ തെറാപ്പിയുടെ ഹെൽപ്പ് എടുക്കുന്നത് അഡ്വൈസബിൾ ആയിരിക്കും. കാരണം ഇറ്റ് വിൽ റിയലി ഹെൽപ്പ് യു. സെക്ഷൽ അസോൾട്ട്സ് doesn't mean that it can happen only from man or female. It can happen from anyone. And I personally think when it happens to a man or a boy, it's more a comedy. അതാണ് വേറൊരു ആൺകൊച്ചിനാണ് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു കോമഡിയായി. And or else they will be sexualizing it. You're lucky. Oh yeah, that's tragedy. And then the boy is forced to accept it as a credit, അപ്പൊ ആ ട്രോമ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ്, സപ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് ക്യാൻ ബി ഫ്രം അൺവാണ്ടഡ് ടച്ച് ടു റേപ്പ് അല്ലേ. സോ ഒരു അൺവാണ്ടഡ് ടച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നടക്കുകയാണ്, ബസ്സില് അൺവാണ്ടഡ് ടച്ച്, നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സ്, സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയാസ് അൺവാണ്ടഡ്ലി ടച്ച് on purpose, all the way until to the rape. എന്റെ കേസില് റേപ്പ് അല്ല നടന്നത്, അൺവാണ്ടഡ് ടച്ച് and removing my clothes. ഒരു കൊച്ചു കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ അടുത്ത് വന്ന് കിടന്ന് റിമൂവിങ് ദ ക്ലോത്ത്സ്, റബ്ബിങ്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ കാര്യത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. I didn't know what to do. കാരണം നമ്മളൊരു ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത്, എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്. So but I think this is the misery of this whole situation, because as a kid mostly predators attack ചെയ്യണ കിഡ്സിനെയാണ്. കാരണം കിഡ്സിന് അറിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. ഏത് ഏജിലായാലും I think as a parent you should create the safe space. കാരണം എന്റെ സ്ഥിതിയില് ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കിയത്, വെൻ ഇറ്റ് വാസ് ഹാപ്പനിങ് ടു മീ, എനിക്ക് ഒന്നാമത്തെ അവയർനെസ് ഇല്ലായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, ഇത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആരോട് ഞാൻ പറയും, ഐ ഡിഡ് നോട്ട് സീ എനി റോൾ മോഡൽസ് പറഞ്ഞാൽ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക, അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. അതാണ് ഞാൻ ഇത് കാണുന്ന എല്ലാവരോടും പറയുന്നത്, ബി ദാറ്റ് പേഴ്സൺ, ബി ദ സേഫ് പേഴ്സൺ. കാരണം നമ്മൾ അത് വെർബലി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഓപ്പൺലി സംസാരിക്കുക. ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് നാളെ ഒരു മീറ്റിംഗ്, ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഓപ്പൺലി സെക്ഷൽ അസോൾട്ടിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക.
അത് റൈറ്റ് ടൈമിങ്. പിള്ളേരായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം. ശരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ കഥകൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ കഥകൾ നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നാച്ചുറലി ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ടാവും. അതെ, അതേപോലെ ഈ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ, ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ടീനേജേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്കും ഒരു awareness നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് ഇസ് നോട്ട് എ ടാബു. Yes, you should talk about it. You should talk about it. നമ്മൾ കുറെ വീഡിയോസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഗുഡ് ടച്ച്, ബാഡ് ടച്ച്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് തിങ്. വി നീഡ് ടു ടീച്ച് ദ കിഡ്സ്. അവർക്ക് അവയർനെസ് കൊടുക്കുക. യുനോ ഗുഡ് ടച്ച് എന്താണ്, ബാഡ് ടച്ച് എന്താണ്. അത് മാത്രമല്ല, it's openly talk about sexual assaults in family. That's true. I think the parents should discuss with their kids. Depending on the age, not like bluntly. I think you should know how to pass on that information. If you don't know, I would suggest go to someone who can give you that information. Adipo kore parent awareness karna kore aalkarunde professionals. There are many Instagram pages also. It can happen to anybody. Alle nammal etra protect cheyan pattum nammade pillera. If it happen, അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അവര് നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തണം. സോ ദേ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഫീൽ അഷേംഡ്. I personally think communication is the key. Open communication is the key. And you have to find out that balance because you know your kid, you know yourself. And if you don't have that capacity for open communication, then go get yourself that capacity. അതെ, അത് മാത്രമല്ല, ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഇപ്പൊ ഒരു കൊച്ചു സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് എവിഡന്റ് ആയിരിക്കും. ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക, വിഡ്രോവൽ വരും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവർ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ there are so many professionals under. No, but it's not a sexual assault example, but I can quote an example that happened. അപ്പോൾ ഷിവുവിന് സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഒരു പോയിന്റിൽ അവൻ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു, എനിക്കമ്മ സ്കൂളിൽ പോണ്ട, ബിക്കോസ് സ്കൂളിൽ പോണ്ട, വെറുതെ സ്കൂളിൽ പോണ്ട പറയാം, രാവിലെ എണീച്ചാ സ്കൂളിൽ പോണ്ട. അപ്പൊ ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് സംതിങ് ഈസ് ഓഫ്. ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ഐ നോട്ടിസ്ഡ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു, എന്ത് കണ്ണാ, എന്ത് പറ്റി? സോ ഐ കുഡന്റ് ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹിം. ദെൻ ഐ സെഡ്, I just instantly thought bullying. Bullying is a common thing, right? ഞാൻ ചോദിച്ചു, ആരെങ്കിലും ശിവനെ അടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്. അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു, യെസ്, അമ്മ എന്നെ ഒരു കുട്ടി വന്ന് തലയിൽ അടിക്കുന്നത് ശിവന് അത് ഇഷ്ടമല്ല. See, sometimes kids struggle to put it in words. And they find out a solution. ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് നടക്കില്ല. കാരണം അത് അവിടെ പോകുമ്പോഴാണല്ലോ അത് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ what do you do? അവിടെ പോകാതിരുന്നാൽ that is the wall you built for relationships. Exactly. It's never your fault. അത് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ that is the message we want to say. It can never be your fault. No matter what. ഏത് ക്ലോത്ത്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ചുങ്ങളായിരിക്കും ഏത് ക്ലോത്ത്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. At what time, what situation, ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നുണ്ടാക്കി. But you need to understand it was never your fault and it will never be your fault. There are good people and bad people. There is, for a certain limit we can protect our kids and they are still going into the society. If എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് they should not feel alone. അല്ലേ? I'm sure there is a safe person around you. There will be a friend. There will be a teacher. അല്ലേ? Maybe a good neighbor. You know, there can be a safe person. You can ask for help. So the first thing നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, open communication. പിന്നെ second thing, educate your child. പഠിപ്പിക്കുക എന്താണ് ഗുഡ് ടച്ച്, എന്താണ് ബാഡ് ടച്ച്, വാട്ട് ഈസ് സെക്ഷൽ അസോൾട്ട്. ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ ഇൻ ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേ ടീച്ച് യുവർ കിഡ്സ്. ഇതിനെ കുറിച്ച് അവയർനെസ് കൊടുപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അവർക്ക് അത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും this is something is wrong and they run away from it. Exactly. And then I have an instance to share here, Donji. So ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ the way I was raised, I had a very open ambience at home. അപ്പൊ ഞാൻ അമ്മോടും അച്ഛനോടും എല്ലാം പറയും. പോരാത്തതിന് അമ്മയും അച്ഛനും എനിക്കും എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും. And what I really appreciated is like I hear many stories like ചില ഫാമിലീസിലെ കിഡ്സിന് പീരിയഡ്സ് എന്താണെന്ന് പോലും അറിയില്ല. When I was in a hostel, പീരിയഡ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറെ ഫണി സ്റ്റോറീസ്. And I never had any funny story to share because I was just aware of it. And I very well knew before I got periods that പീരിയഡ്സ് എന്നൊരു സാധനമുണ്ട്, വരും. അപ്പൊ എനിക്ക് പാനിക് മോഡ് പോലും അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് മൈ മാം ഓൾവേസ് എംപവേർഡ് മീ just at the right time. So I have not faced, luckily, it's because of her parenting style, which I also now inculcate to educate Shiv. I use examples, I use stories. That's how my mother used to empower me, with stories and examples. Appa, it was good. She also used to give me tips. ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് പറഞ്ഞെന്ന് അതിൽ പെട്ട ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വരെ പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് വാസ് നൈസ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ഹാവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ടു ഷെയർ നൗ. ദിസ് ഇസ് I don't know how, it's not an assault or anything, it's just ഒരു അറിവില്ലായ്മയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോ എൻ്റെ ഒരു വി ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് മെനി ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് ആസ് എ കിഡ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ
ഡിഫറെന്റ് ലെവൽ. ചിലത് നമ്മുടെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ടീനേജ്. അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഒരു ടീനേജ് റിലേറ്റീവ്, വി വർ പ്ലേയിങ് ടുഗദർ. സോ ഹി ടോൾഡ് മീ ലൈക്ക്, നിനക്ക് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസിൽ എങ്ങനെയാണ് കിസ് ചെയ്യാന്ന് കാണിച്ചു തരട്ടെ എന്ന്. സോ ഞാനപ്പോ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. സോ ഐ ഡിഡ്ന്റ് ലൈക്ക് ദിസ് റിലേറ്റീവ് ഓഫ് മൈൻഡ്. സോ ഐ സെഡ് വേണ്ട, and I ran away from there. Okay. But let's say I'm a curious kid and I want to know. Yeah. Just imagine. അതെ. അല്ലെ? അപ്പൊ I don't know now, when sometimes I listen all the stories of sexual assault and I say all this, I sometimes think, this is also a kind of an assault. When you are approaching a person who doesn't know anything, posing it as a question of curiosity, triggering their curiosity, making them try and that. Manipulate them. Oh my god, that's even dangerous. അതെ, അത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് യുവർ അഡ്വാൻറ്റേജ്. സോ ബിക്കോസ് യു ആർ ക്യൂരിയസ്, അപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞു കൊച്ചിന് എന്താണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ തിങ് ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Yeah, because when this happened to me, ആ ഏജിലെ ഒരു ബോധവും ഇത് എന്താ ചോദിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് മൂവി. പിന്നെ നമ്മൾ കാണാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മൂവിയിൽ ഉമ്മ വെക്കണത് ലിപ്സ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അമ്മോട് പറയണത്, അമ്മ ഇങ്ങനത്തെ സീൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? അറിവ് വന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണു, പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് എ വെരി വൾണറബിൾ സിറ്റുവേഷൻ അഗൈൻ. എക്സാക്ട്ലി. അത് അതെ, ഇറ്റ്സ് എ വെരി വൾണറബിൾ സിറ്റുവേഷൻ. കാരണം കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. അപ്പൊ ഓപ്പൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്. ഇറ്റ് ബിൽഡ് ട്രസ്റ്റ്. കുട്ടികൾക്ക് ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യും, അല്ലെ? അപ്പൊ ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഐ കൻ സംതിങ് ഹാപ്പൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെ. സോ ഇറ്റ്സ് ദെൻ യു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബിക്കം ദ ഫാമിലി. ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ദ സേഫ് സ്പേസ്. പിന്നെ know about your kids, caretakers, friends, families. I think ചില മൂവീസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയുണ്ടാവും. Because maybe these are the people you trust. Let's say you trust me completely, right? At this point, at least I can say that. What if I cheat you? But this is the problem, Deepaji. How to identify? This is the scariest question I have. I think I don't have the answer for that as well. Also, because I have we are to human empower beings. myself. We നമ്മൾ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. We cannot think that everyone is bad. I also think, how can my sister trust me? When you see here, oh my god, that's not nice to hear, but it's true. That's true, sad truth. But that's the sad truth, because human എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് ആണ്. It goes through so much of emotion. But I think not to scare anybody. Not to scare anybody, but we are saying we are just challenging you with all these questions so that you empower yourself and we empower ourselves. Exactly. I'm definitely going to educate myself a lot in all these aspects. And as if I really come across something, also Donji, when we would bring it to you, definitely. Teach the kids about secrets. Like what type of secrets? So sexual assault, it should not be a secret. It's something you should talk about. So it's not a secret, it's not a taboo. So tell them secrets can be like, small. You have a crush with someone and you don't want to tell your parents. That is an okay secret. Okay secret. But you can tell that also. It's an I okay used to secret. tell that to my mother. It's an okay secret. But the other one, teach them. See, if someone is making you feel uncomfortable, it should not be a secret. No, that's true. And I personally also think, Donji, you have to be the strong person in your kid's life. Because if you portray as a strong person, then if they have any problem, they'll come to you. But if you project to be weak, kids will not come to you. Because they know their parents are weak. They don't want to emotionally burden them further. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് സീക്രറ്റ്സ് വെക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. Don't you think? I think so. I think എല്ലാ ഫാമിലീസും എല്ലാവരുടെയും പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും. But I think we all can try our best. And if you feel like, ഒരു ഫാമിലിയില് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ the kids might be going through sexual assault, approach the kids. When you approach the kid, you talk to them, they speak up. And also be the role model. Be the role model. Be there for anybody. And also the one thing anyone going through sexual abuse will appreciate is your time. Be there for them. Give that helping hand. That is most thing you could do. Guide them and tell them it's not the end of the world, and it's not their fault. It's the fault of the abuser. Sometimes the things which we go through, we need to we know it's not nice, it's not നമ്മളൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല, നമുക്ക് സംഭവിച്ചത് ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിലും ഒരാളുടെ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സമാധാനം. One of the clear message we want to tell you is that
you are not alone in this journey. You are not alone, and there is definitely hope for you. Yeah. Look for help, and you can still have a beautiful life with lots of friends, families. Yeah. And there is still a lot of things for you to discover. Sexual assault is something has happened, and it's in the past now, and it should not define your future. Exactly. You can still take control of your future. Exactly. And you just need to take that first step of opening it up to your safe space or to a therapist. If you don't find anyone, find a therapist, and it's completely okay. Yeah, again, the society is much differently approaching therapies. Yeah. So I really appreciate if you would do that to yourself. And I think every one of us need therapy. Yeah. All of us. Yes. We are traumatized anyway. So yeah. So guys, having said that, നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ആവുന്ന കുറച്ച് ലിങ്ക്സും കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പേഴ്സും കുറച്ച് വീഡിയോ സജഷൻസും ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാം. Like we said, we are not therapists or we are not professionals. We were just sharing our experience, or we were just brainstorming what we know. അപ്പോൾ ഇത് ആ ലാഘവത്തോടെ കാണുക. We just want to create awareness. We just want to start everyone to talk about it. Because this So can happen. Exactly. ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം, if some sexual assault has happened to you, and if you have that one person in your family or in your life whom you can talk to, go talk about it. It's completely normal to share what you feel. It's again to a safe space, okay? Randomly നടന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും hurt ആവണം എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. Identify this person and then talk. And if you feel like sharing that with us, we are open. Feel free to DM on Instagram, or you can email ID ഞങ്ങൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. Maybe we'll write back to you. Maybe that is bringing in some comfort. Again, this is all your options. We are just providing you with multiple options. നിങ്ങൾ കുറെ സംസാരിച്ചു, ഞങ്ങളിങ്ങനെ zoned out ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. But it's a serious topic. നമ്മൾ അടക്കം ചിരിച്ചെങ്കിലും, but I think it's very serious topic. And we feel you if you're still going through it. We feel you, and it's a horrible situation. We hope this video did benefit you at some level, because that's what our ഉദ്ദേശം was, right? എങ്ങനെയാണ് ദീപയുടെ എൻഡിങ് ലൈൻ? Till we meet next time, stay healthy, stay safe. Ciao. Okay. Ciao. Let's do it together. Okay. Till we meet next time. Stay healthy. Stay safe. Ciao.